Kwamukira ngeithi utuko uyu wa tariki mugwanja mweri wa gatatu mwaka wa 2023 ni ngatho muno makiria ni guthie na mbere gucagura ceceni ya Kameme TV ni maingi muno andikite matinda makikuhariria muthenya wa umuthe no reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie. Mamwe ma maria tukuhariirie. Muthia uria wari minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i ni kinyirie wabici-ini cia DCI kuhungwo mahuri kuria aikarire makiria ma mathaa kenda. Murugamiriri wa budget ya bururi Margaret Nyakang'o kuhithuria uria athing'iriirio gwikira thairi budget ya mahuthiro matahitukitio ni bunge ni uria wari minister wa kigina Ukur Yatani. Utongoria wa Azimio Raila Odinga gukirira speaker wa bunge ya Senate ni kwaga gukinyaniria mogaruku maria ngwataniro eno yatabanirie utongoria-ini wa aria nini bunge-ini no. Na ndeto yake hani ati muthuri umwe ni oragire mutumia wake itura-ini ria Race Course county-ini ya Nakuru mathaa-ini ma miaraho ya umuthi. Nĩ ngatho o rĩngĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ Wagaki wa Muthoni njĩtagwo Mumbi wa Chege na tũkĩambĩrĩria uria wari minister wa ugitiri wa thiini thirikari-ini ya president ya Uhuru Kenyatta Dagitari Fred Matiang'i ni arekereirio thutha wa kuhungwo mahuri kwa ihinda ria mathaa 8 kuringana na DCI. Matiang'i eguthing'agiririo mahiti akana eguthitangĩirwo mahitia meri ari ni hamwe na gubanga kuna watho na kuheana ndeto itari na uma. Mwaura wa Ndung'u niwe watinda akirumanira na riboti ino na ino niyo riboti iria tuhariirie. Thaa 2:15 wabici-ini cia DCI muthafara wa uria wari minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i, mawakiri 12 makuruhanetie Danstan Omari, senator wa Nyamira Okong'o Mogeni na atongoria athure kaunti-ini ya Kisii magarire Matiang'i nginya gĩikaro-inĩ kia DCI ĩndĩ yahũngirwo mahũri mathaa-inĩ ma thaa 3:30. The DCI officers came to see us, 6 of them at around 9:30. They interrogated the CS for exactly around 10 minutes. The questions they were asking were related to his properties, and we completely advised the CS not to respond to anything outside what the summons were. Essentially, the DCI detained Dr. Matiang'i and us as the lawyers for those many hours because we do not have the leave to leave. It is only much later that then now they came with the cautionary statements charging our client, saying they intend to charge him under Section 23 of the Computer Cyber Crimes Act and Section 317 of the Penal Code. There are no serious charges but allegations. We are convinced as the legal team that what is going on here is a vendetta. What we are talking about is vindictiveness. What we are talking about is vengeance by William Ruto and his Kenya Kwanza team. Kurerikana thitango iria iharĩrĩirio Matiang'i ni gũbanga kuna watho na kuheana maheni ndeto-inĩ ciĩgiĩ mũngũrũrio ũrĩa wĩrĩkanĩte watabanirio gwake mũciĩ Karen. Mũngũrũrio ũrĩa DCI maugĩte warĩ mũbango wa Matiang'i no ti borithi. They tried to get that logo, that famous DCI logo of petty thieves to put on the CS. We objected vehemently and almost exchanged blows. It is not provided for under any law. It has been declared illegal and unconstitutional by Justice Kimaru. When you think you are mistreating Dr. Matiang'i as a person, you are actually not mistreating him. You are lowering the standing of the office he held. And you are lowering the standing of our country.
even in the eyes of foreigners. Kuona Matiang'i ndanacokia ciũria cigemaine na ũtonga wake, gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩgagaire mbũtũ ĩrĩa ĩkũmũhũngaga mahũri ĩkiuga yetereire mwerekera. So the question was, are you taking Waziri to court? They said they are not taking Waziri to court today. So what then remains is that it is a date when they will present the charge sheet before the court, and we shall present Waziri before that court. Thaa inyanya thutha ũcio, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ũrĩa wĩkinyire gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ ameneire thirikari ya President Ruto ĩrĩa augĩte no kwĩrĩhĩria ĩrarongoreria. We thought we were already past these kind of things. These are the old methods that were used by the ancient regime, which we thought we had discarded, but they're coming back. It means that Kenyans must be prepared for worse things to happen. But I just want to say, Kenyans will not accept this kind of rule. Matiang'i arekereirio thutha wa mathaa manana kũrĩa oho erĩtwo no etwo acokie ciũria cigemaine na thitango mbere ya mũthenya wa gũkinywo igoti-inĩ ũharĩrĩirio. Iribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Na tugitigana na icio, mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya bũrũri Margaret Nyakango nĩ ahithũrĩtie ũrĩa athingĩrĩirio kũhĩtũkia kũrekererio kwa mũigana wa ciringi bilioni 15 thikũ nini mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka mũhĩtũku cia kũgũra kambuni ya Telcom na kũrĩha tabarĩra itiganĩte cia ũkũria ona itahĩtũkĩtio nĩ mbunge ya bũrũri. Nyakango ũrĩa uma mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gũthikĩrĩria mateta ma mũingĩ ahithũrĩtie ũrĩa warĩ minista wa kĩgĩna hĩndĩ ĩyo Ukur Yatani amũthingĩrĩirie kũhĩtũkia kũrekererio gwa kĩgĩna gĩkĩ ona thengia wake kũgeria kũregana na ũndũ ũcio. Mwaura Wagunya nĩ mwandĩki witũ na nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya bũrũri Margaret Nyakango ekinyirie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gũthikĩrĩria mateta ma mũingĩ megiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Kũrũmĩrĩra irũa rĩa Stephen Mutoro akĩenda atarĩrie kĩrĩa gĩatũmire ahĩtũkie kũrekererio gwa kĩgĩna kĩa mũingĩ mbere ya kũhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri. Nyakango akĩhũthĩra mweke ũyũ nĩ ahithũririe ũrĩa athingĩrĩirio gwĩkĩra kĩrore kũrekererio kwa makĩria ma ciringi bilioni 15 cia mũingĩ. Ithathatũ cia thirikari kũgũra kambuni ya Telcom na icio ingĩ cia gũtabania marĩhi tabarĩra-inĩ itiganĩte cia ũthii wa na mbere. And the reason extended by the National Treasury was that it was to cater for the exit of Helios investment in Telcom Kenya Limited. But this again was a big controversy, and I sought to see the resolutions which meeting had approved this, and there were basically no minutes, but I was given a contract document. Kũringana na wĩira ũrĩa atemanirie mbere ya kamĩtĩ ĩno, Nyakango atarĩirie ũrĩa warĩ minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ Ukur Yatani amũthingĩrĩirie kũhĩtũkia kĩgĩna gĩkĩ ona thengia wa gũkorwo gĩtahĩtũkĩtio nĩ mbunge ya bũrũri kũrĩa amwĩrire eterere kũhũrĩrwo thimũ nĩ ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta agĩkorwo nĩ angĩang'athirie kũhĩtũkia kĩgĩna gĩkĩ. That office was created to stop all the nonsense that was going on in Treasury. So your question is pertinent. If you see something is not proper, I think my understanding is that you can stop it. You are the controller of budget. That must come out very clearly. So in all these instances, you had a chance to stop it. It is very clear to the country and to us. There are some gray areas. There are some gaps which are being exploited, and some end up having you put under pressure to approve for something you honestly feel you should not have approved. From where I sit, I have to use a lot of discretion, and I'm also human. When I'm under threat, I have to self-preserve, like you have seen. So you cannot say that if I see this, it's a black and white yes or it is a no. There are so many things that you will weigh before then you arrive at that final decision. Nyakango ningĩ nĩ akĩrĩire nganja mũigana wa ciringi bilioni 27 iria ciahĩtũkirio ta marĩhi ma gũbacĩrĩra thogora wa mũtu bũrũri-inĩ,
akiuga nĩ ibatie gũtabanĩrio ũthuthuria kuona watho ndwarũmĩrĩirwo wega, akiuga ministry ya kĩgĩna ĩkoretwo na mũtugo wa gwĩka maũndũ mũgarũ na watho kuona nginya nĩ ĩthondekaga bajeti ona bũrũri ũtarĩ na mbeca cia gũkinyanĩria bajeti ĩyo. No, I did not have questions on the maize flour subsidy because on the face of it, it appeared like a noble idea. Everybody could see that the prices of maize flour had gone up. So we were all hoping that the prices would go down. Although we never really saw the cheap flour. I don't know where it was, but that's not something I can verify. Igũrũ rĩa maya Nyakang'o rĩu arenda kũmbwo watho wa gũthaitĩra wabici yake kumana na kũingĩrĩrwo ta ũrĩa akoretwo arĩ mũtugo. Ũndũ ũmwe na wa gũthaitĩra kungumio gwa kĩgĩna kĩa mũingĩ akiuga tabarĩra imwe ta cia mbirarũ ihũthĩkaga na ungumania ũyũ tondũ itithũrimagwo. But what I am saying, and which I still repeat, Chair, is that there are loopholes within this law which need to be assessed. And my office needs to be protected. Girivotara Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya. Na mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga nĩokĩrĩire speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi nĩ kũhingĩrĩria mogarũrũku marĩa ũtongoria wa ngwatanĩro ĩno ĩrĩga gũtabania bunge-inĩ ya Senate. Akĩaria thutha wa gũcera ciikaro-inĩ cia bunge ũmũthĩ, Odinga augĩte Kingi ndarĩ na mahinya ma kũingĩrĩra wendi kana ũtongoria wa ciama bunge-inĩ cierĩ. Maya makĩhanĩkaga mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni nĩahete mũkana arĩa marageria kũharagania kĩama kĩa Jubilee agĩkinyĩrĩria atĩ ũyũ nĩ ũndũ ũtekũhotekeka. Rĩrĩ nĩrĩo icera rĩa mbere rĩa Raila Odinga ciikaro-inĩ cia bunge kuma rĩrĩa gĩthurano kĩnene gĩatabanirio, ũmũthĩ agĩcemania na atongoria a arĩa anini bunge-inĩ ya bũrũri na Senate. Akĩaria na andĩki a mohoro, Raila nĩang'etheire ndũgamano ĩrĩa ĩrĩga bunge-inĩ ya Senate ciumia igĩrĩ hĩtũku thutha wa speaker Amason Kingi kũrega gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa ũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio yendekithĩtie. Leadership of political parties should never be interfered with by the Speaker of the Senate. When a political party chooses to change leadership or to whip a member for any reason, it is none of the business of the Speaker to interfere. Mogarũrũku-inĩ maya, Azimio yendekithĩtie kũhagũra seneta wa Isiolo Fatuma Dulo ta mũhiũrie mũcarica wa arĩa aingĩ, na ithenya rĩake rĩihũrio nĩ seneta wa Narok Ledama Ole Kina, nake seneta wa Nairobi Edwin Sifuna aihũrie ithenya rĩa Ole Kina ta mũnini wa mũhiũrie mũcarica. Rĩu Raila agĩũkĩrĩra Kingi nĩ kũingĩria ũteti maũndũ matamũkonie. Azimio la Umoja One Kenya Coalition, we decided because of reasons that we gave to change our leadership both in the Senate and also in the National Assembly. This has not been effected up to today because I hear the Speaker is stubborn and is listening or says he's respecting a ruling by a tribunal. Ona gũtuĩka mwena wa Azimio bunge-inĩ ĩno nĩetĩkĩrire kwamba gweterera mwerekera kuma kũrĩ kamĩtĩ ya gũteithania ndũgamano ciama-inĩ thutha wa Fatuma Dulo kũregana na kũhagũrwo gwake, Raila rĩu nĩagĩire kĩene bata wa gweterera mwerekera kuma kũrĩ kamĩtĩ ĩno kuona bunge ndĩrĩ rungu rwa wathani ũngĩ. Speaker Kaparo made a ruling very clearly that Parliament cannot be injuncted in performing its duties. So I want to urge the Speaker to allow Azimio to effect the changes in leadership in the House. Rĩrĩ mĩatuka ũtongoria-inĩ wa kĩama kĩa Jubilee thiĩte na mbere ya araramĩte, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni nĩahete mũkana arĩa makoretwo makĩenda kũharagania kĩama gĩkĩ, akiuga o maratongorio nĩ nda ciao. Mũndũ ũcio ũreciria atĩ no kĩathake na kĩama kĩa Jubilee atĩ ũkĩeherie raini-inĩ harĩa kĩrĩ nĩ kwĩhenia ũrehenia, na nĩ wega maundu wendi no kuri ucio weherie charia gachira kangĩ ga kũgera ona kana tũrimũ tũngĩ twa kũhenia. Ũtongoria wa kĩama kĩa UDA nĩ wĩrĩga kwamũra Cleophas Malala ta mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ. Kioni rĩu akiuga gaka no gacĩra ga kũnina kĩama kĩa Jubilee na ho kũnina mũgambo wa mũingĩ kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya. Malala wĩra wake nĩ kũrehe kura kuma Western na kuma Nyanza tondũ wĩra wa Mount Kenya nĩ mũthiru. Ithuĩ Mount Kenya
na ithuĩ tũitirwo kĩama gitũ kĩa Jubilee tutigwo werũ-inĩ ta ciana cia Israeli. Ona gũkĩrĩ ũguo, Kĩoni no akinyĩrĩirie kũnyita mbaru Raila Odinga agĩkinyania gũtongoria mĩrũrũngano rĩrĩ mũkana wa thikũ 14 kũrĩ thirikari ũrainĩkĩrĩra ũmũthĩ. Thursday tũrĩ okuo na nĩtũkaheo mũthenya rũciũ nĩnjũĩ nĩtũkaheo kana rũciũ Raila Amolo Odinga, the party leader wa Azimio. The deadline is tomorrow midnight. So you will hear from us on Thursday. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtũcagũra twĩtĩkĩre tũkorwo tũgĩkĩria oro hanini no ndũgathenge mĩtambo-inĩ nĩ tũracokereria nĩ riboti makĩria kahinda gatarĩ kũraya. Unitas nĩ makoretwo me mũhari wa mbere kũrũgama na ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ mehotorete kwarahũra kĩo kĩa arĩmi. Nĩ makoretwo magĩteithĩrĩria arĩmi na indo ta bataraitha na ndawa na makamahotithia kũrĩha school fees na kũmagũrĩra indo cia kĩmũciĩ ta matangi ma maĩ. Oho Unitas nĩ maheaga cooperatives cia arĩmi mbeca cia kũgacĩrithia motungata. Ningĩ wakorwo wĩna rũni kũndũ kũngĩ, Unitas nĩ magũteithagĩrĩria kũrũrĩha. Cerera rũhonge rwa Unitas hakuhĩ nawe ũhingũre account ũmũthĩ wĩigĩre na mbeca ona bonus ya kahũa ĩtaumĩte. Ũhoro makĩria hũra 0709 253 000. Unitas, you and me. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $250,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Upgrade your DSTV package to enjoy all the content you love. That means if you're on Access and you upgrade to Family, you get boosted to Compact. If you're on Family and you upgrade to Compact, you get boosted to Compact Plus. And if you're on Compact and you upgrade to Compact Plus, you get boosted all the way to Premium. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu kĩeha na ihoru nĩ igũmĩire itũra rĩa Zakayos kaunti-inĩ ya Naikuru mwena wa irathĩro. Nĩ thutha wa mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 41 kũragwo nĩ mũthuri wake na njĩra ya ũnyamũ na kũrerĩkana Winnie Chepkirui athecangirwo na kahiũ nĩ mũthuri wake kana athecangirwo nĩ mũthuri wake nginya gũkua kũrũmĩrĩra ngucanio cia kĩmũciĩ na agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde. Mũnene wa borithi Naikuru ya irathĩro Martin Wasike augĩte ũthuthuria nĩ wambĩrĩirie na mĩhang'o ya gwethana na mwĩkũĩrwo ũyũ no ĩrathiĩ na mbere. Nĩ kĩmako na kĩeha kĩrĩa kĩgũmĩire aikari itũra rĩa Zakayos gĩcigo mbunge kĩa Naikuru ya irathĩro thutha wa mũtumia ũmwe ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Winnie Chepkirui na ũrĩa nĩ mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 41 na nyina wa ciana 3 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ nĩ mũthuri wake kũrũmĩrĩra ngucanio cia kĩmũciĩ. Kũringana na aikari a itũra rĩrĩ erĩ matirarĩ na ngucanio ona thengia wa gũkorwo mategũikarania kwa ihinda iraya. Gũikarĩte ũguo arabu haha auma na nguraro ta cia kahiũ. No rĩu ndinahota kuona wega tondũ nona mũndũ ũtangĩ expect ũkore ũguo situation ĩrĩa auma na ndauma na nguo ona ĩmwe nauma bedroom ya ciana
akomete ũguo gĩtanda-inĩ kĩa ciana kĩu gĩa thĩ nĩ kĩandĩka no nĩ gĩa thĩ akomete hau thĩ. Mahinda marĩa aranjĩraga njũke twaranĩrie nake na tũkĩaranĩria nake na ngĩmwĩra agĩkorwo mũthuri nĩ arakũgia nĩ kaba wambe wehere hanini nĩgetha arikie marakara nĩgetha oke akue kũrĩ aciari nĩgetha mwaranĩrie maũndũ marĩa mothe mũragerera thĩinĩ wa mũciĩ wanyu. Na no gwekire agĩcoka agĩthiĩ rĩu ndina kĩmenya ũhoro mahinda marĩa aracokire na gũkũ mũciĩ. Rĩu ona ndacoka kũhũrĩrwo thimũ nderwo ndarĩ ho. Rĩu nĩ kũmaka makĩte. Amedungwa visu 7 kwa tumbo na cuts kukatokata kwa uso ni kama 6 na hatujapata story mzuri kabisa, lakini walikuwa na mzee wake ambaye ametoroka, so tuna treat hiyo mzee kama first suspect ambaye tutatafuta ndio ahojiwe. Oho kurerikana thutha wa mũndũrũme gũtabania gĩko gĩkĩ kĩa ũnyamũ oire magũrũ na gũthiĩ kwĩ mũrata ũmwe wa mũtumia wake na gũtiga thimũ ciao kũu akiuga nĩ mahamũrithĩtio nĩ mĩkora. Kuja akanipea simu 2 na vitu zake na ID ya mama, akaniambia nimshikie juu wamevamiwa, na yeye alikuwa amefunga kidole ni kama imekatwa. Nikamuuliza mumevamiwa mkitoka wapi? Akaniambia tukitoka Maunaro kukuchukua viazi. Alafu akaniambia sasa, nikamuuliza mumeripoti? Akaniambia tumeenda kuripoti. Mama ako wapi? Nimemwacha kwa station. Alafu sasa ndio akatoka akaenda. Nyingĩrire na andũ acio anduthi meku mauma haha nja ndamoria nĩkĩ karĩ kĩ kũrathi na mbere, no ndamenya atĩ tondũ harĩ ũrĩa nderwo ndĩmũtware thibitarĩ ndaingĩra ni ũrĩa nyonire ndinahota gwĩka ũndũ, nyumire tu ndaikarĩra nduthi ndathi ndoya my sister ũrĩa ũkũnetwo thimũ tondũ ekũnetwo kwa niaba yakwa tondũ niĩ ndananyona mũthuri twathi twaripota. Ukiangalia nyumba vitu zimetupwa kulikuwa na mwangano kutoka bedroom mpaka penye aliuawa kwa nyumba, inakaa kama nyumba ya watoto. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde mũnene wa borithi Naikuru ya irathĩro Martin Wekesa augĩte ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere nĩ mambĩrĩirie mĩhang'o ya gwĩthana na mwĩkũĩrwo ũyũ. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Na nĩ riboti ya kĩeha mũno makĩria. Tũgĩtigana na icio, arutwo 11 kuma thukuru wa imwana wa Upper Hill gũkũ Nairobi nĩo makomete thibitarĩ-inĩ thutha wao kũharwo na gũtahĩka na kũrĩa arutwo matanyihĩire 95 magũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ na magatwarwo thibitarĩ. Ũmũthĩ aciari marokire thukuru-inĩ ũyũ kũmenyekana nĩ mũtuthũko wa mũrimũ wa kũharwo gatema, amwe ya aciari makĩinũka na ciana cia iria irarĩ cia gatagatĩ-inĩ ka arĩa mararigitĩtwo. Mwandĩki witũ wa Ngũi wa Mũirũrĩ no tũharĩirie riboti ĩno. Aya nĩ amwe a aciari a thukuru wa imwana wa Upper Hill arĩa mekorokete thukuru-inĩ ũyũ makĩenda kũmenya nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ thutha wa arutwo matanyihĩire 95 gũtwarwo thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi mũthenya wa Kiumia nĩ ũndũ wa kũharwo na gũtahĩka. Ona gũtuĩka kũrekũagĩrwo nĩ mũtuthũko wa mũrimũ wa kũharwo gatema, ndeto ĩno ndĩrĩrekĩrwo mũkonde kuona maumĩrĩra ma ithimi matiumĩte. No gĩkundi kĩa mbere kĩa arutwo mararigitwo thĩna wa amĩba, arutwo 11 nĩo makomete thibitarĩ-inĩ cia Savannah na South Bay, ta ũrĩa Karongunu mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya kũrigĩrĩria mĩrimũ Nairobi aratarĩria. The diagnosis is amoebiasis. And so they are on antibiotics and they are also on some oral rehydration salts. They are expected not to be in class to rest and take the medication. We are investigating what could have been the original cause or source of that infection. We, as the health department, have also taken samples to be able to culture for cholera. So we did rapid tests and they turned negative. But we did not want to stop at that, so we have taken samples and we'll culture, and by tomorrow we'll be able to have confirmation if any of the students could have that. But as at now, our diagnosis is that it's amoebiasis, and that was what our labs so far
have proven. Omwe wa maafitha githomo kaunti-ini ya Nairobi Rosemary Njogu akiuga korwo ni mututhuko wa murimo wa kuharwo gatema urari kuo thukuru uyu ni ungihingitwo akiuga mitaratara ni miarire ya gutigirira irio na mai ni theru. We know that there is an outbreak of cholera, and so cholera is quite alarming. And if it were cholera in this school, for sure we would have closed the school, because you cannot manage cholera in a school. In fact, cholera patients are quarantined. We were not panicking. We were in charge. As usual, whenever a student complains of anything regarding touching on sickness, we have a clinic here and a clinical officer who attends to them. Yesterday we had officers from the Ministry of Health who went through the process of examining everybody who had complaints. So anybody who was found maybe to have a case of diarrhea or anything, they were all placed on medication. No kuringana na amwe a aciari, ciana ciao ni ikoretwo igiteta kumana na thina wa nda kuonona gatano ga kiumia kihituku kuri arutwo matwaritwo thibitari. Aciari aya ni mokiriirio rugamiriri wa thukuru uyu ni undu wa kumaiga nduma-ini kumana na githagathago giki. Supply of water from our borehole. There is no cause for alarm about water. Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muirori. Na riu kiama kia arutani a thukuru cia secondary guku bururi-ini KUPPET kirenda kamiti iria ikoretwo ikimurika mogaruruku sekta-ini ya githomo gubunjwo na handu-ini hau kamiti ino kugie na giikaro gatagati ka anyiti itemi niguo gucaria mwerekera mukinyaniru wa githomo kia arutwo a junior secondary KUPPET yugite itua riria riakinyanirio ni kamiti ino ria arutwo aya guthie na mbere guthomera thukuru-ini cia muthingi ni rucungireirie githagathago na gutikoretwo na githomo o giothe kirathie na mbere. Ngina wa Wandirwa ni mwandiki witu anuo tuhariirie riboti ino. Kamiti iria ikoretwo igithurima mogaruruku sekta-ini ya githomo niyo ibatie gukuithio murigo wa mathina maria magumeire arutwo a junior secondary. Right time, Your Excellency. O ni kuringana na kiama kia arutani a thukuru cia secondary KUPPET gikiuga kamiti ino ndiatabanirie uthuthuria kiumbe mbere ya gukinyaniria itua ria arutwo a junior secondary guthie na mbere guthomera thukuru-ini cia muthingi mathina maria meyumiritie riu makirema kuhithika. It is this presidential working party which has led the country into this direction. So they were brought in to provide a solution, and they have created more trouble and confusion than what they were supposed to solve. Makosa tulifanya ni kwamba ile presidential task force ambayo ilitengenezwa haikutumia ujasiri wa kielimu kuamua kwamba junior secondary school wawe katika sekondari ama wawe katika primary. Walipiga kura ya maoni na maoni mengi yakapendelea kwamba hao wanafunzi waende katika shule za msingi. KUPPET riu irenda kamiti ino na iritanyitwo kuneana mendekithia ma muthia kuri mutongoria wa bururi muthia-ini wa mweri uyu iteanirio na giikaro kia naihenya gatagati ka anyiti itemi sekta-ini ino kuhariririo niguo kuheana mwerekera mukinyaniru wa uria mathomo ma junior secondary megutwarithio na mbere. Let that presidential working party abandon that task. Let it be recalled, but let us have a conversation which will yield results. Because that party, it comprised of majority of those who are not in touch with education, practical education as it is. Ihinda-ini riu makiuga kuona thirikari ya hau kabere ni yakite irathi thukuru-ini cia secondary mehariri-ini ma junior secondary. Thirikari riu ibatie gutacukia ikinya guthamiria arutwo kuria kuri na arutani na miako ingi iria irabatarania gukinyaniria mathomo ma junior secondary. In those sub-county schools, there at least exists a secondary school classroom which has already been built. There's a laboratory which is key to lay the foundation for pathways which are going there. They also have a play field. Kama itakuwa ni ngumu sana kuwaleta hawa wanafunzi katika sekondari, itabidi wenda tuseme walimu wa sekondari wenda watapewa mabarua fulani
na malipo fulani waende waanze kufundisha wale watoto. Sababu ile tafash kubwa ambao tunayo ni kwamba hakuna walimu wa kufundisha wale. Maya mokite riri gukoretwo na mateta ma thukuru gukorwo itamukirite kigina kia mahuthiro ma aruto, mafuku na arutani a kuigana. Mambo vile yaliyoko saa hizi ni kwamba tutahitaji miaka 4 ndio wale walimu waweze kuajiriwa. Na watoto watakuwa wanafanya nini katika madarasa? Watakuwa wanaharibu wakati wao. Hadini Hakameme TV, Jitagogena wa Wadiro. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩhũmũka o rĩngĩ, no nĩ tũracokereria na riboti makĩria thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Let a bill. Keep change. Ole matope. Unatoa wapi hizi do? Nilicheza tatua 3 na shilingi yangu 10 nikalima kitu naitwa mzuka bonus. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9. Ukifuatanisha na neno win. Fika, lipa githeri zako 100. This message has been approved by the BCLB. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao. Kusikia relegation. Kusikia wapi kuekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. Tuko hapa kwa ajili ya shindano la kutafuna pilipili sinia moja. Atakayemaliza wa kwanza anakabidhiwa shilingi 1,100. Hapana, 1,000. Haya basi, tuanze. Twende. Kutafuna. Hey. Kweario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho. Cemania nanie Wambui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maishania nginya mugono guku metumi. Kaunti ya Naikuru tuthio na mbere na kunyitanira haha Ndurumeni. Na kuma guku kaunti ya Nyeri urinyitanagĩra nanie Wahu wa Ngugi. Na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga ni wainaina wa Kiarie turikoragwo tukinyitanira nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu o nginyagia wa Gatano, tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika. Turarimwo ni kurima ni tondu wa fertilizer. Tabarĩra-inĩ ya Ndurumeni matũra-inĩ thaa 6 cia muthenya nginyagia thaa 7 o kiumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu reke tũthiĩ kaunti-inĩ ya Murang'a. Na rĩu aikaria kaunti ĩyo ya Murang'a na mwena wa mũhuro rĩu nĩ mahoete Minister wa maĩ Alice Wahome na Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata kũingĩrĩra ngucanio cia maĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno, kuona namba nene ya aikari nĩ arĩa matarĩ maĩ matheru. Aikari aya no mahoete Minister Wahome gũbunja bodi ya kambuni ya maĩ ya Muswasco, kuona ĩkoretwo ĩkĩrega kũgĩe na kambuni ĩngĩ ya ũtambia wa maĩ mwena wa Maragwa, ona thengia wa gũkorwo ĩtarĩ na ũhoti wa gũtambia maĩ icigo 4 cia ũmbunge cia Murang'a. Mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi ena ũhoro ũyũ makĩria.
ngucanio ya utambia wa maĩ mwena wa Murang'a ya mũhuro riu nĩyoete mwerekera mwerũ thutha wa aikari a icigo cia ũmbunge cia Maragwa, Kandara, Kĩgumo na Gatanga kũria minista wa maĩ Alice Wahome na gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata kuingĩrĩra na kuheana mwerekera. Tondũ nĩ njũĩ Mheshimiwa Alice nĩoĩ thĩna wa andũ a gũkũ gwitũ, thĩna ũrĩa mena naguo wa maĩ maingĩrĩre na nĩgetha matigĩrĩre timu ĩyo na bodi ĩyo nĩ ya disbandwo na nĩ gwĩkĩrwo andũ angĩ erũ arĩa mekũhota kũhe andũ maĩ. Nĩ twenjire mĩtaro tũkĩroretwo gwĩkĩrĩrwo maĩ na tũtionaga maĩ, tũkĩraga 11 tũgathi kũgĩra maĩ. Atumia aritũ, cũcũ akũrũ, rĩu tũgakĩũria atĩrĩrĩ 11 no ũcemanie na nyamũ ũgĩthiĩ gwetha maĩ. Aikari aya nĩ morĩtie minista Wahome gwethera aikari a Murang'a ya mũhuro kĩhonia kuona kambuni ya Moswasco ikoretwo ikihinyĩrĩria atĩ nĩ ihotete kuhe aikari maĩ no matũra-inĩ ndeto nĩ mũgarũ kuona gũtirĩ maĩ. Ndũhagũthiĩ ũkiugaga atĩ nĩ ũtũhete maĩ nginya kũ? Ũreke tũheo maĩ waremwo ũreke Moswasco na Moswasco mũnyitanĩre mũtũhe maĩ. Nĩ mekaga rationing tũtuĩ rĩrĩa mahingũragĩrwo ona kana mekuo nĩ rationing marekwo. Ũkaigua mweri moka rita rĩmwe, mweri maĩ rita rĩmwe na ciana irathiĩ thukuru, kore ciana ciumĩte thukuru ciĩrũĩ igĩtaha maĩ. Aikari aya nĩ manyitĩte mbaru mũmbunge wa Maragwa Mary Waithĩra wa Maua gũthingata atĩ gĩcigo kĩa Murang'a ya Kĩanda nĩ kĩrabatara kambuni ĩngĩ na ĩrĩ na ũhoti wa gũtambia maĩ. Rĩtana rĩrĩa narĩo ona mũmbunge witũ wa Kandara join hands. Rĩtana rĩrĩ tondũ twĩna waziri wa maĩ onake tu join hand tondũ nĩ mathĩna marĩa megwitũ. Moswasco thĩinĩ wa wodi igĩrĩ tu, township na Mbiri. Rĩu Moswasco arenda kũingĩra na gũkũ na already no aheanaga maĩ gwa thamaki. Oho mũmbunge ũyũ nĩ augĩte gũtirĩ hĩndĩ maĩ ma ndemu ya Maragwa mangĩcokio Murang'a ya rũgongo na kũria aikari a Maragwa metheme na kũheneka. Moswasco araingĩra na mũthubarĩ wa Murang'a tondũ nĩ ũingĩrĩte okoya Maragwa rĩnji nokoya Ngĩnda nokoya Icagaki na woya Ngĩnda na Icagaki nĩ woete nginya kũrĩa mũrandi wa Maragwa Bauke Water Project ũrĩ nĩkĩo ũrona akĩrehe thĩna. Wakĩigua kamũhwa ngunyana nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Na tukihugukira ugima wa mwiri na riu ciana itanyihire 25,000 nicio mukirite njanjo ya kurigiriria murimu wa malaria kaunti-ini ya Vihiga. Riri ministry ya ugima wa mwiri iruguritie njanjo iyo na kurumirira kuongerereka kwa murimu uyu na kuringana na ministry ya ugima wa mwiri Njoge Muhera ni ate icigo-ini cia Western nicio ikoretwo igumirwo ni murimu wa malaria, riboti ikionania ate mwaka wa 2021 ciana 12,000 ni ciakuire kumana na murimu uyu wothe bururi-ini. Wambui wa Njuguna no tuharirie riboti ino. Kaunti ya Vihiga nĩyo ĩtongoretie harĩ kwambatĩra kwa namba ya andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa malaria. Riboti ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩonania mwaka wa 2021 ciana 12,000 nĩ ciakuire kumana na mũrimũ ũyũ. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ona kũrĩ ũguo nĩ ĩrugũrĩtie njanjo ya kũgitĩra marũrũ ma mũrimũ ũyũ, aciari makĩũrio kũhĩmbĩria na gũtwara ciana ikamũkĩre njanjo ici thĩinĩ wa thibitarĩ ciothe cia mũingĩ. Na ndio ugonjwa ambao unaua watoto wengi kushinda ugonjwa wengine wote pande hii za Lake Victoria. Gũkinyanĩria na rĩu namba ya ciana iria ciamũkĩrĩte njanjo kaunti-inĩ ĩno ĩrũgamĩire 25,000. Mũrũgamĩrĩri rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ ndagĩtarĩ Patrick Amoth akiuga matanya ma ministry nĩ gũtigĩrĩra kaunti 25 iria irĩ mwena ũyũ wa Western nĩ ciamũkĩra njanjo ĩno. Focus on ensuring that children receive all their due antigens and complete the schedule as recommended. We have all the vaccines, including the rotavirus vaccine and the human papilloma vaccine for our girls aged more than 10 years. Tuko na mipango tofauti, sio ya malaria peke yake.
Mgonjwa kazi yako ni kwenda kwa hospitali tu. Kuringana na ministry, njanjo ĩno nĩ thuthuretio nĩ ataramu na ciana iria iramĩamũkĩra itirĩ ũgwati-inĩ o wothe wa kũnyitwo nĩ mũrimũ wa malaria. Lazima sisi sote tujitokeze, tulete watoto wetu kuanzia umri ya miezi 6 mpaka miaka 2 wapate chanjo. Sababu hii chanjo utafiti ulifanyika hapa Kenya na lazima tuoneshe mfano mwema ya kwamba Kenya vile tulifanya utafiti hapa, watoto wetu wote wamepata chanjo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Haya, makofi kwa na tugithie na mbere ruhonge rwa ungania wa igoti gũkũ bũrũri-inĩ KRA nĩ rũthundũrĩte mũtambo mwerũ wa gũthingatithia ũrĩhi wa igoti rĩa VAT. Na kũringana na mũnini wa kamishna rũhonge-inĩ rũrũ George Obel, mũtambo ũyũ mwerũ wa ETIMS nĩ ũgũteithĩrĩria kũngania makĩria ma ciringi bilioni 400 iria thirikari ĩteaga o mwaka kumana na andũ kwaga kũrĩha igoti rĩa VAT ũrĩa kwagĩrĩire. Boyo mweru munini wa kamishna George Obel augĩte nĩ ũgũteithĩrĩria gũtigĩrĩra andũ othe arĩa magĩrĩirwo nĩ kũrĩha igoti rĩa VAT nĩ marĩha, ũndũ ũmwe na kũhithũria arĩa mehithanagia na kwaga kũhũthĩra mĩtambo ĩrĩa gathĩkĩtwo nĩ KRA kwa ihinda rĩrĩ. Then we should be able to find ways and means to be able to bring efficiency in the tax system, and particularly for VAT. And as a result of that is why we're having the ETIMS. ETIMS is electronic tax invoice management system. Kũringana na Obel, bũrũri ũkoretwo ũkĩrogota igoti nini kũrĩa kwagĩrĩire ũkĩringithania na mabũrũri marĩa tũrigainie ta bũrũri wa Rwanda. Ona thengia wa gũkorwo ũtonga wa bũrũri ũcio nĩ mũnini gũkĩra witũ, kuona Kenya tũrogotaga igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana kĩa ũtonga wa bũrũri, gũkũ bũrũri wa Rwanda ũkĩrogota gĩcunjĩ gĩa 16.9 harĩ igana kĩa ũtonga wao. Harĩ magoti maya, igoti rĩa VAT rĩkoragwo rĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 4 harĩ igana kĩa magoti marĩa marogotagwo gũkũ bũrũri-inĩ, makĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 7 harĩ igana kĩa magoti bũrũri-inĩ wa Rwanda. Economy right now is 13 trillion Kenya shillings. A 1 percentage point is 130 billion already. So if you are talking about 3 percentage point, you are looking about 390, almost 400 billion. You understand that is the opportunity cost. That's what we are not collecting. And this annual, that we can be able to use the system and close that gap. Kũhĩtũkĩra mũtambo ũyũ, KRA nĩ marĩhotaga kuona indo cia wendia irĩ matuka-inĩ ma endia ĩmwe kwa ĩmwe hatarĩ gũthiĩ matuka-inĩ macio, na nĩ ĩrĩhotaga gũtara mbeca iria mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩha igoti kumana na kĩrĩa endia, kuona wendia kĩndũ KRA nĩ marĩamũkagĩra ndũmĩrĩri nĩ wendia. And that tells you that there is a gap that needs to be filled. The gap, which is what we call the tax gap, is what we are not collecting that we ought to have collected, not by increasing revenue, but by increasing efficiency. The pilot for ETIMS. Andũ arĩa matanyĩtwo kwambĩrĩria kũhũthĩra mũtambo ũyũ nĩ arĩa matahotete gũkorwo makĩhũthĩra mũtambo wa TIMS ũrĩa wĩrĩga kũrugũrio. Oho mũtambo ũyũ ũrĩa ũheanĩtwo nĩ thirikari ya Rwanda nĩ ũtanyĩtwo gũteithĩrĩria thirikari kuongerera mbeca iria irogotaga ta igoti o mwaka, kuona nĩ ũtanyĩtwo kũhũthĩrwo kũgacĩrithia ũrogoti wa magoti mangĩ thengia wa VAT. Kuona mũtambo ũyũ ũrĩonanagia magoti marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩha ĩmwe kwa ĩmwe, rĩu thirikari nĩ ĩrĩhotaga kũbanga mathabu ma mahũthĩro mayo ĩkĩmenyaga kĩgĩna kĩrĩa ĩtanyĩte, mũgarũ na ũrĩa yetagĩrĩra ahũri biacara mendie indo ciao na matare kĩrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrĩha KRA. Currently what happens is that by 20th we are expecting taxpayers to file for the month before, and they have got to give line and lines of transactions that they did and upload into the system. But remember, when we're having the visibility of the transactions as they happen, we can be able to upload that quickly into your return, and we just ask the taxpayer to just confirm. Kũrugũrio kwa mũtambo ũyũ gũkĩte o rĩrĩ thirikari ĩthiĩte na mbere na gũtabania mogarũrũku matiganĩte rũhonge-inĩ rwa KRA, arĩ nĩ hamwe na gũtiga wĩra kwa ũrĩa ũrarĩ Commissioner General Gĩthii Mbũrũ na kũũmbwo kwa bodi njerũ ya KRA, maya mothe makĩrongorerio kũhotithia KRA kũrogota mbeca makĩria ma ciringi trilioni 3 mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.
Nĩ ngatho Njoroge nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Na Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu nĩ athanĩte gũcokio wĩra kwa Vice Chancellor wa University ya Meru Romanus Odhiambo, akiuga ikinya rĩrĩ rĩtirĩ na ũtheri o wothe. Ndũmĩrĩri-inĩ yake, Machogu augĩte kanjũ ya University ya Meru ndĩnarũmĩrĩra mĩtaratara ya kĩwatho, akĩũria Odhiambo gũkorwo acoketio wĩra ũkinyĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Kinya rĩa kweheria wabici Vice Chancellor wa University ya Meru Romanus Odhiambo nĩ mũgarũ na watho. Ũũ nĩ kũringana na Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu, ũrĩa rĩu wathanĩte Odhiambo gũcokio wĩra na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka. Thĩinĩ wa ndũmĩrĩri yake, Machogu augĩte kũringana na gĩcunjĩ kĩa 35 kĩa watho wa University mwaka wa 2012, kanjũ cia University cia mũingĩ ibatiĩ gũcagũra Vice Chancellor igĩteithĩrĩrio nĩ Minister wa Gĩthomo, mũtaratara ũrĩa ũtanahũthĩka gũikia nja Romanus Odhiambo. Ndũmĩrĩri-inĩ yake, oho Machogu nĩ athanĩte gũcokio wĩra gwa Vice Chancellor Romanus Odhiambo gũkinyĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Oho ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ũkĩendwo gũtigĩrĩra mathomo nĩ macokereria gũkinyĩria tarĩki 8 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. We would like to thank our CS Education, His Excellency Machogu, for turning us out, for coming up for us, for rising up to the occasion, resetting our Professor Romanus Odhiambo. That our VC is back, and we hope that everything is going to get back to normal. We thank the CS for listening to us, and we are happy. Our graduation is going to be held on 11th. Machogu augĩte itĩna rĩa kanjũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtungata university-inĩ ĩno rĩgũkorwo rĩkĩinĩkĩrĩra ihinda-inĩ rĩa thikũ 2 ciũkĩte na kũrũmĩrĩra watho. Kanjũ njerũ ĩrĩa kũingĩra wabici nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtuithania maũndũ makoniĩ Vice Chancellor ũrĩa ũkũerera wabici. To resume back to classes, we need our university debt to be upheld, and we need everything smooth and running back in the university. Comrades power! Comrades power! Mũthenya wa ira, arutwo thukuru-inĩ ũyũ maratindire nditimũrano-inĩ na maabitha a borithi thutha wa kũrũrũngana magĩtetia kũrũgamio wĩra kwa Odhiambo, ikinya rĩrĩa maugĩte rĩtirĩ na ũtheri o wothe. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gĩtagwo Ngina wa Wadũrũ. Na nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV mũtambũrũko-inĩ wa mohoro. Reke tũkorwo tũgĩikirie oro rĩngĩ, no wona twacokereria nĩguo tũgũkũmenyithia marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ, tũkehere mĩtambo-inĩ. My name is Lucy. I am a chef, and I have joined the movement. Jina langu ni Coletta. Mimi ni mama mboga, and I've joined the movement. Turanĩrwo kĩũngano-inĩ kĩarĩa matheremete kũhĩtũkĩra kambuni ya Optiven. Properties ya Optiven cikoragwo na value addition ta maĩ, thitima, barabara harĩrie wega, solar street lights na mangĩ maingĩ. Na to ũguo tu, no wĩgũrĩre buroti yaku o kahora kahora hatarĩ na kũhũma kũingĩ. O warĩha ciringi 300 harĩ buroti o yothe ya Optiven, nĩ tũragũcokeria 4,000 cirĩ ta cashback. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. We mwathani, honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa, na niĩ nĩ ndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku nĩguo gwĩkĩra. We mwathani, ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*377#.
This March, enjoy captivating live footballing action on Star Times. An action-packed Bundesliga title race is heating up. Bellingham curls home the beauty. Get amazed with the thrill of Africa's finest tournaments. CAF Champions League and Confederations Cup. All this and much more for 899 shillings per month on Classic Bouquet. Enjoy the Copa del Rey showdown. And Rome's finest battle continues in the Coppa Italia. Strike it from there! Watch the magic of CR7 blowing up the Saudi Pro League. Renew your subscription today for 999 shillings on Smart Bouquet to catch the action live on your favorite sports channel. Star Times. Enjoy digital life. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku, reke tũrike thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ. Na rĩu mwĩkũĩrwo mũnene wa gĩkuũ kĩa Asad Khan, Maxine Wahome, nĩ atanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ mũthenya wa rũciũ, ũndũ ũrĩa ũgwetirwo igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Maxine na Khan marĩ na ndũgũ ya kĩwendo, na kũrĩa gĩkuũ gĩa Khan kĩahanĩkire tarĩki 12 mweri wa Dithemba mwaka mũhĩtũku. Thutha wa ũthuthuria wa gĩkuũ gĩkĩ kũrĩkĩrĩria, mũtongoria wa thitango mwena wa thirikari James Gachoka nĩ woneanire maumĩrĩra kũrĩ igoti inene. Police station under the custody of the DCI Kilimani. She will be detained in that station for the purpose of processing for her to take plea for murder tomorrow at the High Court. The other application I have to make your honor is for the respondent hearing to undergo a mental assessment to facilitate the trial at the High Court. And the last application before you, your honor, is that the miscellaneous application before you be marked as closed as investigations are complete and the respondent will be arraigned tomorrow. The investigations are now complete and therefore calls for the closure of this file. However, considering the application that has been made that the respondent is required to appear before the judge this morning, the issue of the processing of the respondent for the murder charges will be dealt with. Na tugitigana na icio, kĩrabu kĩa Bidco United nĩmandĩkithirie kabati ya bao 1-1 magĩthaka na Nairobi City Stars mbĩtĩka-inĩ cia rigi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ FKF. Mũthenya wa rũciũ, Talanta FC magacemania na KCB kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Annex. Captain wa Talanta Alex Dunga gũkiri ũguo nĩugĩte kũrĩ na moritũ ma kĩmbeca magĩkia igithia. Toria Mwangi Ibrahim aratarĩria. Timu ya Nairobi City Stars nĩ thiĩte na mbere na kwaga ũhotani thĩinĩ wa mbĩtĩka cia ica ikuhĩ. Ũũ nĩ thutha wao kuma kabati ya gĩbũgũ gwa gĩbũgũ na timu ya Bidco United mũthenya wa ũmũthĩ. Kocha wa City Stars aratanya atĩ pointi ĩmwe nĩ kũmahe mayũ ma kũhota gwĩka wega thĩinĩ wa ngucanio iria ciũkĩte. First of all, I can't say I'm disappointed. Today we managed to create very good scoring chances, but we didn't use our chances. What I'm happy about is our defending. We really defended well, and there was not much coming at us. And I'm happy about the output. I just hope we can get our scoring boots in our second match. Kũngĩ, kocha wa Talanta Ken Kenyatta augĩte atĩ nĩ eharĩrĩirie wega kũhotana ngucanio iria ciũkĩte hamwe na kũrehe ũng'ethanĩri mũnene thĩinĩ wa rigi kĩmera-inĩ gĩkĩ. For me, the plan to in the Kenya Premier League, as by now, as we are going to start second leg from tomorrow, I'm only anticipating how to remain in the league. Then now planning for the team, I'll plan the league from the new season. Ngucanio kaheri nĩ itanyĩte gũthakwo mũthenya wa rũciũ kũrĩa Sofapaka mekũnyita ũgeni Mathare United, AFC Leopards macemanie na Wazito FC, Nzoia Sugar magwe kĩharo na Gor Mahia, KCB macemanie na Talanta, gũkũ Police FC makĩnyita ũgeni Kariobangi Sharks.
handu-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, Getwo Mwangi, Ifurahimu. Na mbĩtĩka cia Champions League mũthũngũko wa timu 16 njega iracokereria utuko wa ũmũthĩ kũrĩa ngucanio igĩrĩ igũthiĩ na mbere. Mbĩtĩka ici irambĩrĩria thaa 5 cia utuko na Benfica maranyita ũgeni Club Brugge. Chelsea kwa muciĩ Stamford Bridge maranyita ũgeni Borussia Dortmund. Kocha wa Chelsea Graham Potter arĩ na kĩbarũa kĩnene ona thengia wa kwaga ũtungata wa athaki Thiago Silva, Mason